Just conclude ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം. Okay. Then say we have to measure any of the unknown input signal. It may be pressure, temperature, or any input signal. We have to measure by using some instrument or any voltage, current, or anything. We have to measure that by using some instrument. So we are going to study general functional elements of any instrument. It may be either voltmeter or thermometer or any pressure measurement uh, devices or anything. Okay. So generally we can say that an instrument system should have these elements. Okay. So in an instrument system, to measure voltage or current, we give the input unknown voltage to that device. That device will represent it on the screen or in the pointer scale. Okay. So in between, what is happening on that instrument, that is described here. So any instrument is a device which has a functional relationship between that quantity and also to the operator. So the general functional system or instrumentation system have these much functional elements. So the unknown quantity to be measured is given to the instrument. So the first stage of the instrument is primary sensing element. The function of primary sensing element is to accept that unknown quantity and which convert that unknown quantity or which senses that unknown quantity and convert it into another form. Okay. The measured quantity, unknown measured quantity may be temperature, pressure, or voltage, current, or frequency, anything. Okay. That will be sensed by that primary sensing element and which converts that into normally to an electrical energy. Okay. So it may be analogous signal. Okay, so primary sensing element is also known as detector transducer stage. So a device which senses an input signal in one form and which convert into another form is known as transducer. Okay, so this primary sensing element is a transducer stage. Detector transducer stage. The first stage is transducer stage. Transducer senses the unknown quantity and converts it into electrical energy. So it is known as electrical transducer. So the output of transducer is, it may be a too low signal. Transducer which converts the input signal to an electrical signal. So the produced electrical signal may be too low to operate an equipment. So that equipment have to record it as in a digital form or it has to function that pointer into a particular value. So it needs some energy to operate or to present that output. So it may be too low signal. So we have to modify that output signal to present it as an output. So for that we are using the signal manipulation element. Signal manipulation element consists of includes two stages, variable conversion element and variable manipulation element. Okay. So variable conversion element. Variable conversion element means which converts the analog form of electrical signal into digital form. For example, analog to digital converter. So one form of signal is converted into another form. That means it may be voltage, frequency, or any other parameter that is converted to the required form. Okay. Then the variable manipulation element in one example is amplifier. So if the signal is having low magnitude, we have to amplify it. So to operate that presentation element, we have to modify that input signal. So we are using an amplifier stage as a variable manipulation element. So an electronic amplifier can amplify the electrical signal coming from this variable conversion element. But it should note that this signal manipulation element should maintain the property or nature of the input signal as such. It should not alter the physical normal properties or nature of that input signal. It should maintain that. Okay. Then the amplified form of the signal is given to data transmission element.
That data transmission element, the function of transmission element is it transmit data from one element to another if it is not physically connected. There will not be any physical connection between the presentation element with this manipulation element. So we have to transmit that signal. Or maybe there is a connection between physical connection between that two also. So either there may be connection or maybe no physical connection. Anyway, we have to transfer the signal coming from manipulation element to this presentation element. For that, we are using data transmission element. Okay, this is the intermediate stage of a presentation element and signal conditioning element. And next, last stage is data presentation element. So it collects the output signal from conditioning element. So through this transmission stage, data presentation element collects the signal coming from manipulation element. Okay. Then this element presents the same signal to be read or seen by the observer. Presentation element എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it may be a pointer scale and a pointer, and also it may be a digital representation, or it may be a computer screen. Anything may be a data presentation element. We can observe the output through that presentation element. For example, cathode ray oscilloscope or voltmeter, ammeter, that pointer scale region is the data presentation element. So the record, we can record or store the data that presented by that output presentation element. So to record or store, we may use digital computers or microprocessors are used as a data presentation element. The final stage of an instrumentation or measurement system is known as terminating stage. That is, data presentation element is the terminating stage. Okay. So ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറയാം, ജനറൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനും ഇത്രയും ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ദ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ബി മെഷേർഡ് ഇസ് given to a primary sensing element. Primary sensing element എന്ന് പറയുന്നത് any form of energy-നെയും sense ചെയ്യാനുള്ള ഒരു element. It may be pressure, temperature, voltage, or any unknown quantity have to sense first. So primary sensing function is done by transducer. So the output of transducer may be an electrical signal. So the output is given to signal manipulation element. സിഗ്നൽ മാനിപ്പുലേഷൻ എലമെന്റിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബൈ യൂസിങ് these two stages, variable conversion element and variable manipulation element. For example, analog to digital converter is an example for variable conversion element, and the output in another form is given to variable manipulation element. So to get a high magnitude signal, we have to amplify that signal. So we use amplifier, transistor amplifier as a variable manipulation element, and the output of amplifier is given to data transmission element, and data transmission element can transmit the output of this manipulation element to presentation element. This is the terminating stage of our instrumentation system. That means we get the output from the presentation element as a reading on the scale by pointer, or maybe in a digital numerical value, or it can be shown in a screen on a cathode ray oscilloscope. We can see the signal or waveform in the output screen, and we can either it can store or just we use it as a to see the observer. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വി യൂസ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഓർ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ now I just explained so these are the functional elements എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷണൽ എലമെന്റ്സിന് ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രഷർ ഗേജ് സിസ്റ്റം വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So it's a device or instrument used to measure pressure of a fluid. Okay. So our unknown quantity is a
fluid pressure. Okay, so we have to measure the pressure. What is the pressure value of this fluid present in this chamber? Okay, so this is our unknown quantity. We know that the first stage of a instrumentation system is primary sensing element. Okay, so the pressure measured quantity is given to that primary sensing element. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which consists of a piston chamber arrangement. A piston is connected to a piston rod, and that piston rod is connected to a spring, and on this piston a linkage is placed, and on that linkage a pointer is there which is calibrated on a pointer scale. So നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണേണ്ടത് ഈ പോയിന്റർ സ്കെയിലാണ്. And the first fluid is if there any pressure on, we apply a pressure on this fluid, that fluid will goes to this piston chamber അല്ലെ. So our primary sensing element is piston, and variable conversion element is also primary sensing element, and the conversion of that pressure is done by this piston. Okay, so നമ്മളൊരു pressure apply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, this fluid will move upward and the piston will move upward. So primary sensing element എന്ന് പറയുന്നത് piston rod ആയിരിക്കും. So it exerts a force on that piston rod അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു pressure apply ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മളെ fluid pressure increase ചെയ്യുമ്പോൾ this fluid will exert a pressure on piston rod. So force, we converted that pressure into force by using variable conversion element. Then force is the input of data transmission element. അതായത് നമ്മുടെ data transmission element എന്ന് പറയുന്നത് this piston rod ആണ്. Okay, piston rod is data transmission. Force is given to that spring. So that force is given to that spring. So that spring have to convert variable conversion element is spring, which convert that force into motion. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that there will be a motion of spring. So that motion of spring is attached to this linkage. So this linkage is variable manipulation element. So that linkage will produce a motion on this pointer, and that pointer will move either in this direction or in this direction. It will produce a particular deflection on that calibrated scale. So this pointer and scale is the data presentation element. Any observer can measure through this pointer scale the output. Okay, so this is an example, a simple example of a functional elements of a pressure gauge. Okay, any instrumentation system works on this principle. So now we are going to study the different types of classification of instruments. There are numerous instruments. So generally we can classify these instruments into three. One second. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ, ജസ്റ്റ് functional elements of pressure gauge. Now I'm going to different classification of instrumentation stage. Okay, instruments, sorry. Okay, so generally we have three classifications: mechanical instruments, electrical instruments, and electronics instruments. So mechanical instrument is an example of mechanical instrument. Just movement or force and movement മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു output produce ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So it's an example of mechanical instrument. So the output is reliable, but it's a slowly operating system, and the response is ordinary slow. Okay, so electrical instrument is which uses electrical method to indicate the output. So response is more faster than mechanical instrument. And electronic instruments are very fast, have fast response. For example, cathode ray oscilloscope to visualize our signals in a sinusoidal or square any other waveform. To represent that, we use CRO as a cathode ray oscilloscope as an instrument. So that mainly generally we can classify the instruments as mechanical, electrical, electronics instruments. Now another classification of instruments is this one, this passive and active. Passive and active എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം.
Okay, here classification of passive and active elements is the classification on the basis of energy consideration. അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി ഇൻപുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ടു ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് then it is a passive instrument. So first we are going to study passive instruments. Passive instruments an example are normal thermometer or burden tube to measure the pressure, pitot tube to measure the flow rate. These instruments are working with its own energy level. There is no another input signal is provided for that instrument to operate. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. It works with their own property. That working is done by any physical or chemical change in that devices only. Okay, so extra energy or no output energy or input signal നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല to provide output energy, then that type of instrument is known as passive instruments. For example, thermometer, burden tube, pitot tube. Thermometer to measure temperature, burden tube to measure pressure, and pitot tube. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, so the output energy is supplied by its input signal without any input voltage is supplied on it. They are self operated instruments. അതിന് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. It will work self operation. So output and input signals may be of some form. There may be an energy conversion. Clear ആവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. പാസീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മീൻസ് we are not giving any input electrical signal to work that instrument. Okay, so now if we are giving an electrical energy as a to the instrument to work or to present the output, then that type of instrument is known as active instrument. So active element, passive element എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് element means that have a source of energy. Passive element means that has no source of energy. അപ്പോൾ if we are providing a source of energy to the device, then it is active instrument. If we are not providing a source of energy to work, then it is known as passive instrument. Okay, so passive instrument example ആണ് thermometer, burden tube, pitot tube എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Next is active instrument. Active instrument require an auxiliary source of power. A power operated instrument ആണ്. Passive one is self operated one. Active instrument is a auxiliary instrument which needs an auxiliary source of power to operate. So output and input signal may be of same form. There may be an energy conversion. For example, we are using electronic amplifier, differential transformer for displacement. These type of instruments are active instruments. Okay, active amplifier നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ ആക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. Okay, so for example, active and passive I'm describing by using these two diagrams. Okay, here you can see an active instrument. Here a supply voltage is given. കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? കുറെ പേര് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Okay, anyway, I'm continuing. Here you can see a supply voltage is applied to this instrument to operate this. So by providing this supply voltage, this become an active instrument. Here you can see there is no connection of any voltage sources in this passive instrument. It works only on the piston arrangement. Okay. രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ലെവൽ മീറ്റർ ആണ്. ലെവൽ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു മെഷർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ എ ചേംബർ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്.
a float and pivot arrangement. The change in resistance value is measured by applying a voltage across it. So there is a supply voltage, so it is an active instrument. Here in this pressure measurement, which is a passive instrument, there is no voltage, extra voltage is not provided to that instrument, so it is a passive instrument. Okay. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ. സോറി, അൺമ്യൂട്ട് അല്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആരുടെയൊക്കെയോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. So another type of classification of instrument is analog type and digital type. It's nothing complicated. The analog type means it provide an output in analogous form. Digital type means it provide a discrete output. That is, in as a numerical value ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് in digital type of instruments. Most of the instruments are analogous type. We know that most of the instrument provide output as a representing output on a scale by pointer. That is a continuously varying output. That is analogous type instruments. Digital type means that a recording or it represents the output as a digital or discrete in nature. Okay. Next type is operation on null or deflection type. Okay. So the null or deflection type, you have seen galvanometer ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയാണ് null deflection type എന്ന് പറയുന്നത്. So we measure the output as a zero calibration. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് an equal arm balance, നമ്മളൊരു physically one weight is provided on one chamber and at another one unknown quantity is placed. That the unknown quantity is measured by using a standard cell. അതായത് we are calibrating with a standard device. അതാണ് calibration എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് provide that by giving a physical measurement that it produces zero calibration. നമ്മൾ weight measure ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 500, we want to measure a 500 gram, we provide a 500 gram is here and the unknown quantity is placed here. When the pointer shows at a zero deflection, then only we measure that it has a 500 gram. അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിനെയാണ് ഈ null deflection type എന്ന് പറയുന്നത്. So that instrument should read a zero deflection. So calibrate ചെയ്ത് ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് null deflection type instruments എന്ന് പറയുന്നത്. For example, for measuring dead weight or equal and balance or Wheatstone bridge arrangement is also a null deflection type instrument. So in the main advantages are it's an higher accuracy, it obtain high accuracy. In a null type instrument, the effect produced by measuring quantity can be compared directly with a primary standard. And some of the quantity we cannot measure by calibrating with another primary standard. So that dynamic measurement, in dynamic measurement, the deflection methods are more advantageous. Okay. So next one is contacting type or non-contacting type. So നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ, വി ആർ യൂസിങ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ്. തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ വി മെയ്ഡ് ദ തെർമോമീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ടു ദ അൺനോൺ മീഡിയം അല്ലെ. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയി ആ മീഡിയത്തിൽ വെക്കണം. ഇല്ല, ഹലോ, ഇല്ല. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. thermometer need physical contact with the instrument. അതേപോലെ pressure gaugeൽ we have to apply the pressure directly to that instrument, then only it will provide the output signal. Okay, so നമുക്ക് some instruments need physical contact with the unknown medium to provide the output.
അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയാണ് കോണ്ടാക്ടിങ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഗേജ്. ഇറ്റ്സ് എ കോണ്ടാക്ടിങ് ടൈപ്പ് instrument which need a physical contact to the instrument with the measuring medium. Okay, so most of the instruments are contacting type one, but temperature up to 600 Kelvin or some 600 degrees Celsius or 2000 degrees Celsius is possible by contact, physical contact. So above 2000 degree ഒക്കെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് തെർമോമീറ്റേഴ്സിന് ഒരു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. Thermometer cannot withstand some temperature higher than 2000 degree. So we have to make another device which is pyrometer. These pyrometers can measure the temperature without any contact with the medium, unknown temperature medium. So without any physical contact, we can measure the temperature by using optical pyrometer. So this pyrometer uses the radiation. അതായത് above 600 degree Celsius ഉള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മീഡിയത്തിന് it can produce some radiation as infrared radiation or visible radiation can be produced. So this radiation can be sensed by a pyrometer and which can produce a proportional output voltage as output. So pyrometer is not in physical contact with the temperature medium. Similarly, level measurement by using ultrasonic instrument. Ultrasonic instrument we are providing UV rays to the tank and measure the time taken to reflect it back to the same ultrasonic device. So by measuring the time delay, we can measure the depth of the depth or level of the fluid in that tank. അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ultrasonic level measurement or non-contacting type എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് ലെവൽ മെഷർമെന്റ്. അതായത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നോൺ കോണ്ടാക്ടിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Some instruments need physical contact with the medium, then only it can produce output, which is known as contacting type instrument. Some instruments which do not need any physical contact with the measuring medium, so it can produce output without any physical contact with the unknown quantity. So that is non-contacting type instrument. Okay. Another one is automatic or manual instrument. Okay, കഴിയാറായി. ഒരു ഇതും കൂടി ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് an automatic or manual instrument. ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ മെർക്കുറി ഇൻ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള നോർമൽ തെർമോമീറ്ററിലൊക്കെ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക്സ് വെൻ വി made it contact with the temperature medium, it automatically provide the output. Manual instrument എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if a Wheatstone bridge arrangement, thermometer with Wheatstone bridge arrangement ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ it need an operator to work it. So it's a manual operator instrument. And some instrument need to store that output. So we have same instruments, instrumentation system തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ unknown measuring quantity നെ transducer convert ചെയ്തൊരു output നമുക്ക് കിട്ടി. That output is given to the microprocessor. That type of instrument is microprocessor based instrumentation system, mainly used for storing the data and data store ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ some data we are using to control that equipment. ഇനി process plants-ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു ഓയിൽ ലെവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലെവൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. when the level of transformer oil goes below a particular value, there will be some destruction. So we have to maintain the level by continuous monitoring. ലെവൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ ലെവൽ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം. വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ആസ് എ റെക്കോർഡഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെവൽ ഇസ് നീഡഡ് ടു റിക്കവർ ദാറ്റ് എനി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് നമുക്കൊരു ലെവലിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡഡ് ഡാറ്റ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ a microprocessor will have a control unit, so it can operate the output device to with a feedback system. Okay, so we use microprocessor system for recording and also for repeatability of readings. We need a recording
ആൻഡ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്, അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം കൊടുക്കും. ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും സ്റ്റോറേജോ ഏത് ലെവലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ we need it as an output presentation element. So it also display the output and also control the output. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so these are the classifications. 5 type of classification ആണുള്ളത്: passive and active, and analog or digital. Passive or active എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you are using voltage source then it is active. If it is not using any electrical energy source then it is passive. And another classification is analog or digital according to the output produced. And another one, null deflection method. നമ്മൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് null deflection instruments എന്ന് പറയും. Then contacting or non-contacting type. Some instruments need contact with the measuring medium, some no need of contact with the medium. That is these two types, and automatic and manual operation. So these are the variable classification possible by different type of instruments. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി? ഇന്ന് ഒട്ടും ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? കുറെ പേർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Otherwise we can stop. Null deflection ഒന്നുകൂടെ പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചു തരാം. നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലി വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? വെയിറ്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ ഒരു കിലോഗ്രാം മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 കിലോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കട്ട യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 1 കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മേടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 1 കിലോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അതിനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് 1 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 1 kg കട്ട വെക്കും, അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മുടെ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്കും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീഡിങ് സീറോയിലായിരിക്കണം, അതായത് പോയിന്റർ ഷുഡ് ബി അറ്റ് 0. then will be the output is calibrated as compared to that primary standard. അതേപോലെ ഗാൽവനോമീറ്റർ മെഷർമെന്റ്, വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതിന്റെ 2 ആമിലെ വോൾട്ടേജും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് അതിൽ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, മെഷർമെന്റിന് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആക്യുറസി കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനാണ് നൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രഷർ ഗേജ് ഫങ്ഷൻ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണോ? ഞാനത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അയച്ചുതരാം മൊത്തമായിട്ട് സ്ലൈഡ്. ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതില് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, അതിലുള്ള ഡയഗ്രാംസ് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ PDF ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പോർഷൻ ആ സ്ലൈഡും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓൾസോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്ന PDF ലും ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ.